My my sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering, and we'll start the class as always with the recitation of refuge and bodhicitta lines. And while we are reciting the refuge and bodhicitta lines, try all our best to hold the mind taking refuge to the Buddha as our teacher, mentor, to the Dharma as actual means and methods to be applied in our daily lives, and also to take refuge in Sangha as our spiritual friends. And also try all our best to hold the altruistic awakened mind, bodhicitta, the mind which genuinely, sincerely cares well-beings of all living beings, and they hold these two minds not only at the beginning of this class, but also these two minds be the part of our everyday way of living, mentally, physically, and verbally, when we interact with the living beings, huge number, or our close families. Try to interact, try to share our lives with these two minds. And that will be very, very meaningful as a follower of the teachings of the Buddha, and also many of us follow the Bodhisattva and the teachings. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi Pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng, câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Và trong khi trì tụng, chúng ta hãy cố gắng cách tốt nhất có thể để giữ tâm hướng về quy y nơi Tam Bảo. Và đồng thời cũng khai triển tâm tỉnh thức vị tha. Khi hướng về Tam Bảo, chúng ta quy y Đức Phật như là vị thầy, như là đấng chỉ đường. Pháp là những phương pháp thật sự để cho chúng ta có thể thực tập noi theo, và tăng đoàn là những người bạn hỗ trợ, những người bạn đồng hành về tâm linh. Đồng thời chúng ta hãy cố gắng cách tốt nhất có thể để giữ Đức Phật ở trong tâm của mình, tâm Bồ Đề, đó là tâm tỉnh thức vị tha, một cách chân thật bận tâm cho phúc lợi của tất cả chúng sinh. Và như vậy, chúng ta hãy giữ hai trạng thái tâm này không những chỉ khi bắt đầu nghe buổi pháp thoại, mà đồng thời là một phần của trong đời sống của mình. Khi chúng ta sống bằng về phần thân, phần lời nói, phần tâm ý, khi chúng ta giao tiếp với tất cả chúng sinh, cho dù là chúng ta giao tiếp với lại cái số lượng thật là nhiều chúng sinh, hay là với gia đình của mình, khi chúng ta giao tiếp, chúng ta hãy cố gắng chia sẻ và sống với hai trạng thái tâm này. Đó là vì chúng ta là những người nói theo giáo lý của Đức Phật, và chúng ta cũng nói theo giáo lý của Bồ Tát Thừa. Refuge and Bodhicitta lines. Bây giờ chúng ta trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Sanje che tang tso ji cho na ma la
Chanju pardo dane gyapsu che dagi jinso jibe tsonama ji dola penje sanje drupara sho sanje chedan tsoji chonama la chanju pardo dane gyapsu che dāgī jīnsō jībē tsōna māñjī dōlā pēnjē sāngjē dōpārā shō sāngjē chēdā tsōjī chōna mālā chāngjū pātō tāne jāpsō chē dāgī jīnsō jībē tsōna māñjī dōlā pēnjē sāngjē dōpārā Oh, yeah. So today I will not say the mantra. I will talk on the subject straight away, and we will have a little bit shorter session. And I would like to start with the remind ourselves, though our topic is on the fourth noble truth, and within the fourth noble truth, we are discussing the training of the wisdom, the out of the three trainings, ethics, concentration, and wisdom. We are discussing the wisdom. But last three Saturdays, when I explained the wisdom, instead of explaining, normally in generally we talk about wisdom realizing emptiness. Instead of that, I had explained, I think, 3 or 4, the important wisdoms or understandings to be cultivated with regard to the, out of the three trainings, the third training, the training of the wisdom, or in the Noble Eightfold Path, a right view. And this, if you remember very clearly, I started, to discuss this, the wisdom, quoting from from Shantideva's Guide to the Bodhisattva's Way of Life in the 9th chapter, Wisdom chapter. And I said that chapter, as many of you know, the start the verse saying the first 2 lines at the beginning of that chapter, saying all the points which mentioned before, they all are to nurture or to cultivate the wisdom. Yang la dida tamje ne tube sherab tendu song. So yang la dida, yang la means all, literally it means branches in the sense what is explained
in the previous chapters, yang la dida tamjin all those subjects or all those topics, and tamjin tube. Tuba here refers to the historical Buddha. Tube sherab here, wisdom, turn to sung, turn purpose of to nurture the wisdom. That's what Buddha said. And this, which I made this quotation maybe 3 weeks ago, and that's very important. Making connection why it is important to talk about wisdom with regarding to the law of cause and effect, with regarding to the the nature of impermanence, with regard to the nature of dependent arising. So all those subjects that are discussed in earlier, these are very, very important to nurture the wisdom realizing emptiness, and that's really important to bear in mind. Hôm nay thầy sẽ không trì tụng câu mật chú mà sẽ đi thẳng vào chủ đề mà chúng ta nghe được thuyết pháp. Và thầy bắt đầu bởi muốn chia sẻ với chúng ta, nhắc nhở cho chúng ta qua chủ đề về tứ diệu đế, và trong đó là diệu đế thứ tư mà chúng ta đang được nghe về sự rèn luyện về trí tuệ ở trong tam vô lậu học, hay ba sự rèn luyện. Đó là sự rèn luyện về giới, sự rèn luyện về định và sự rèn luyện về tuệ. Thì chúng ta đang được nghe về sự rèn luyện về tuệ. Và trong khoảng 3 thứ bảy vừa qua, khi thầy giảng cho chúng ta về chủ đề về trí tuệ, thay vì giảng về một cách tổng quát, đó là trí tuệ thực chứng về tánh không, thầy nghĩ rằng là thầy đã giảng 3 hay 4 những cái sự cái nhìn khác nhau, cái sự hiểu biết khác nhau để cho chúng ta có thể trưởng dưỡng về trí tuệ. Hay nếu chúng ta nói tương đương với bát chánh đạo thì chúng ta đang nói về chủ đề về chánh kiến. Và nếu quý vị còn nhớ thì thầy bắt đầu thảo luận hay là giảng cho chúng ta về trí tuệ khi thầy trích dẫn về nhập Bồ Tát hạnh của Ngài Đại Tịch Thiên. Và ở trong chương số 9, đó là chương nói về trí tuệ. Và ở đó, trong đoạn kệ bắt đầu của chương thứ 9 thì hai dòng kệ đầu của chương này nói rằng là tất cả những điểm mà đã được nhắc đến trước đây, đây là nói đến những cái chương trước đây mà nói về những chủ đề trước đây, thì tất cả là để được tu dưỡng, trưởng dưỡng về trí tuệ. Đó là chương thứ 9. Và như vậy, điều quan trọng là để cho chúng ta có thể trưởng dưỡng về trí tuệ. Và trong những chương vừa rồi thì chúng ta có học về nhắc đến như bản chất của lý duyên khởi, vân vân. Tất cả những chủ đề này đã được đem đến, đã được dạy để cho chúng ta trưởng dưỡng trí tuệ về trí tuệ về thực chứng tánh không. Và điều này là điều quan trọng để cho chúng ta ghi nhớ. Oh yeah. So these wisdoms, like our last Saturday's main topic was wisdom understanding the nature of impermanence related to our own lives. These wisdoms should nurture, should cultivate, day by day. These will not going to happen just listening few talks or reading few books or contemplating a few sessions. Constantly
touching, on these topics. Like one of the previous topic to cultivate wisdom is, to law of cause and effect. Our, our actions of the body, speech, and mind, unintentionally, particularly intentionally acts, they have consequences, individually, those acts, or collectively, they have, consequences. And that understanding, as I mentioned, I think I mentioned that, they will grow simply, gently observing in our daily lives, in our daily, experiences. This understanding will not grow, not cultivate simply receiving initiations, receiving some blessings. I mean, blessings, initiations might be useful, but this will grow only when we familiarize day by day. And another point which I request you to contemplate is, the how our current notion of self, I, individual, uh, our, the notion or our feeling, our belief, whether it's right or wrong at this stage is not the important, but simply to observing under certain situation, certain circumstances, how I is perceived by ourselves. And when we do that, when we do these things, and here, quite often people talk about, these days about mindfulness. Mindfulness can be applied in many different layers for us. I mean, when I say us, like people who have been practicing Buddha Dharma for a relatively long time, have received many many teachings. For us, mindfulness, application of mindfulness is not just simply on our breathing or sensation. They might be very helpful for the beginner. For us, the application of mindfulness is in this area. Be mindful when we apply the mindfulness under certain situations, when I or self is heavily very strongly present, then if the mindfulness is there, then we are able to catch. Otherwise, it will go and pass. And the same as mindfulness should be applied for the law of cause and effect, and also same to the nature of impermanence. Nature of impermanence. As I think I remember very clearly, I have quoted many times this very nice
analogies used by the historical Buddha. That is really important, nice analogies among the footprints. Elephants' footprints is the most impressive. Among the mindfulness, the mindfulness of nature of impermanence is the most powerful. And that is really here very, very nice analogies. And for us, as I mentioned the other day, last Saturday, if we apply this mindfulness, or if we apply this notion of nature of impermanence to our own current life, many of unnecessary affairs that we spend lots of our times, that we spend lots of our resources, may reduced. That just simply, recalling the nature of impermanence in that particular context. By that, many not meaningful our daily activities will reduce. Do you remember that last Saturday I made this quotation from the Pabongka Rinpoche's, reminding the nature of impermanence. They appear to be very clever, very active, very creative, but in reality, not that much creative, not that much clever, or and so that is here important. Như vậy, khi chúng ta nói về trí tuệ thì cũng như là trí tuệ mà để liên hệ đến về sự vô thường, mà liên hệ đến chính cái kiếp sống, chính cái cuộc đời của mình, thì những trí tuệ này có thể được tu dưỡng từ ngày này đến ngày khác. Trí tuệ này không có thể nào được xảy ra nếu chúng ta chỉ có một vài những ý nghĩ về chúng, đọc một vài quyển sách, hay là tham dự một vài những buổi thuyết pháp. Và như vậy chúng ta cần luôn luôn tu dưỡng, cũng giống như là tu dưỡng về định luật nhân quả, mà trong định luật nhân quả nói đến những hành động qua thân, khẩu và ý của mình. Những điều này cho dù là những điều mà vô tình hay là cố ý, cụ thể chủ yếu là cố ý, thì những cái hành động mà chúng ta tạo ra qua thân, khẩu và ý sẽ có những hậu quả, những kết quả của chúng. Và sự hiểu biết này sẽ lớn dần nếu mà chúng ta chỉ đơn giản một cách nhẹ nhàng quan sát những hành động của chúng ta hàng ngày và những trải nghiệm của chúng ta hàng ngày. Dựa theo những sự hiểu biết này, nó sẽ tăng trưởng cho chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta chỉ thọ nhận một vài những lễ điểm đạo, những sự gia trì hay những lễ điểm đạo gia trì, điều này nó giúp một chút ít, nhưng sự quan sát một cách nhẹ nhàng của chúng ta, của những trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày sẽ tăng trưởng chỉ khi nào mà chúng ta làm quen thuộc với chúng. Và thầy đã có giảng cho chúng ta để chúng ta
phải quan sát, phải suy gẫm về cái mà chúng ta gọi là cái tôi, cái tự ngã, một cái cá thể, những cái sự suy nghĩ, cái cảm thọ, cái tin tưởng của chúng ta. Cho dù là cái sự suy nghĩ, tin tưởng hay cảm thọ của chúng ta đúng hay sai, ở điểm này không quan trọng. Nhưng mà để cho chúng ta quan sát mình, hiểu biết mình trong những cái tình huống, cái bối cảnh khác nhau, khi mà cái tôi đó nó được trực nhận như thế nào đối với chúng ta. Khi chúng ta thực hiện tu tập những điều này, thường thường là người ta nói đến ở trong cái danh từ mà của thời nay người ta gọi là mindfulness hay là tâm chánh niệm. Thì tâm chánh niệm này có thể ứng dụng trong nhiều những mức tường khác nhau. Đối với các chư vị đã thọ nhận những giáo lý và đã tu tập một thời gian rất là dài lâu, thì ở một tâm chánh niệm nó ở một mức tầng khác. Và đối với chúng ta, những người khi mà chúng ta ứng dụng, áp dụng mà cái điều mà chúng ta gọi là tâm chánh niệm, thì đây thầy nói là cái phạm vi mà chúng ta tu tập, là chúng ta để ý hay chánh niệm vào những cái hành động của mình. Và chúng ta trong những cái bối cảnh đó, thì cái tôi của chúng ta, chúng ta quan sát cái tôi hay cái tự ngã của chúng ta nó có mặt mạnh đến bao nhiêu. Và nếu mà tâm chánh niệm chúng ta đang có ở đó, thì là chúng ta thấy liền là cái tôi nó đang mạnh như vậy, thì chúng ta có thể có khả năng để mà bắt chúng. Thầy nói bắt chúng giống như là để chúng ta có thể dừng lại hay chuyển hóa chúng. Nếu không, nếu chúng ta không có cái tâm chánh niệm ở đó, thì những cái ý nghĩ hay những cái điều này nó sẽ trôi đi mà chúng ta không nhận thức điều này. Và khi nói đến định luật nhân quả cũng như bản chất về vô thường cũng như vậy. Nếu thầy nhớ là thầy đã trích dẫn một cái sự tương tự um, này mà Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni đã nói, và thầy đã trích nhiều lần. Có hai câu kệ này: trong những dấu in của bàn chân, thì dấu in của con voi là nó trông rất là impressive, rất là rõ nhất. Và trong à, Sorry. và trong tâm chánh niệm thì sự chánh niệm về bản chất của sự vô thường là điều mạnh mẽ nhất. Và đây là một cái sự tương tự rất là hay để cho chúng ta nhớ. Như thầy giảng cho chúng ta thứ bảy vừa qua, nếu chúng ta áp dụng tâm chánh niệm hay là cái sự ghi nhận của cái về bản chất của sự vô thường, mà áp dụng liên hệ đến ngay cái kiếp sống, cái cuộc đời của mình, thì chúng ta sẽ thấy rằng nhiều những công việc, những điều mà chúng ta thực hiện mà thầy gọi ở đây là những chuyện không cần thiết, mà chúng ta lại bỏ rất là nhiều thời gian và công sức đó. Thì khi mà chúng ta à, áp dụng tâm chánh niệm và chúng ta ghi nhớ về cái sự vô thường, thì những cái chuyện mà không cần thiết đó ở trong cuộc đời chúng ta sẽ tự tự giảm xuống. Đó là lý do, đó là do chúng ta chỉ đơn giản nhớ tưởng về bản chất của sự vô thường. Và như vậy những chuyện mà vô nghĩa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ được giảm thiểu. Và như thầy đã trích dẫn cho chúng ta thứ bảy vừa qua, mà của bài đạo ca mà ngài Pabongka đã viết về sự thôi thúc để tưởng nhớ về sự vô thường. Và ở trong đây thì có nói rằng người khờ dại trông có vẻ như có tài, lanh lợi và khôn ngoan, nhưng lại bám víu vào sự trình hiện của cuộc đời này. Trông thì có vẻ là lanh lợi, khôn ngoan, có tài, nhưng mà trên thực tế thì không có khôn ngoan, không có lanh lợi một chút nào. Điều này là điều quan trọng để chúng ta ghi nhớ. Oh, yeah. So the uh,
that when practitioners get a quite a good understanding, not just intellectually, but also in an experiential understanding on the law of cause and effect, nature of impermanence. When these understandings are cultivated, then the most powerful wisdom realizing emptiness or selflessness, will grow without that much struggle. Again, more in an experiential level. The intellectually, when we listen, when we read, and somebody will explain very logically, very with the reasons. Subject is not that obscured, but a just intellectual understanding is not necessarily, not necessarily do the job what need to be done. What need to be done is to uproot this fundamental ignorance. Just intellectual understanding alone will not touch to uproot the fundamental ignorance. So today's my main point is those points which are mentioned, relation to the right view of law of cause and effect, right view of nature of impermanence, right view of dependently arising. These when we nurture these, also these nurtured through in our everyday experiences, in our everyday experiences. Then when we are introduced this powerful wisdom realizing emptiness or selflessness, then it will work very effectively. And that's why this chapter 9, the Shantideva's chapter 9, first two lines is very crucial for the practical level. It is not just the textually sequence in that way, but it is practically that's how it should be done. If we look at, as I mentioned in the Lamrim Chemo, Chisung those wisdom, those right views are mentioned, like a law of cause and effect, like those nature of impermanence. These are mentioned in the early stage of the Lamrim, gradual path to enlightenment. And that is the reason. That is the reason. So, that's today's main points. Not to dismiss these important right views to be cultivated. Just thinking about right view on emptiness. Of course, that is important, but we shouldn't, as a practitioner, just academics, people who study academically, that's very different. For us, we're not studying academically. We're studying for the practice. And for the practice, these earlier mentioned in the right views should not be,
overlooked or should not be dismissed. Hmm? Khi những hành giả tu tập mà có một cái sự hiểu biết, cái hiểu biết này không chỉ ở trên phương diện tri thức mà ở trên phương diện thực tế, mà chúng ta tu tập về định luật nhân quả, thì là cái trí tuệ mà mạnh mẽ nhất là trí tuệ thực chứng về tánh không, sẽ tăng trưởng mà không có vấn đề, không có một cách khó khăn khi mà chúng ta hiểu về trên mức từng thực tế của định luật nhân quả. Và khi chúng ta thầy nói rằng là khi mà chúng ta chỉ đọc thôi, đọc suông thôi, à, khi chúng ta đọc mà có cái sự giải thích, có cái sự tu học thì nó sẽ sáng tỏ hơn, không bị mà gọi là bị che đậy hơn. Nhưng mà nếu mà chỉ đọc mà với chỉ trên phương diện tri thức thì nó sẽ không có đem đến cho chúng ta nhiều kết quả. Những điều mà chúng ta cần mà để mà thầy gọi là để nhổ tận gốc về cái vô minh nền tảng, đó là chúng ta phải đi vào cái phương tiện mà um, thực tế, phương tiện mà tu tập, chứ không phải chỉ ở trên phương diện tri thức. Bởi vì chỉ hiểu biết ở trên mức tầng tri thức thì sẽ không nhổ gốc của sự vô minh nền tảng này. Và điểm chủ yếu mà thầy muốn chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay rằng là khi mà chúng ta nói về chánh kiến thì chúng ta đã được nghe là chánh kiến về định luật nhân quả, chánh kiến về bản chất của sự vô thường và chánh kiến về lý duyên khởi. Khi chúng ta trưởng dưỡng những điều này qua à, sự quan sát, qua những cái trải nghiệm chúng ta hàng ngày, đến đó thì chúng ta, khi mà chúng ta được giới thiệu về cái trí tuệ đầy năng lực, đó là trí tuệ thực chứng về tánh không hay trí tuệ về sự vô ngã, thì nó sẽ đem đến cho chúng ta một cái cách nhìn hữu hiệu hơn. Đó là lý do mà chương chính của ngài ở trong nhập Bồ Tát hành của ngài Đại Tịch Thiên là chủ yếu ở là cần thiết ở cái mức từng tu tập, mức từng mà thực hành của chúng ta. Và nếu mà chúng ta nhìn vào quyển Lam Rim Chenmo hay đại luận về giai trình của đạo giác ngộ, thì cái chánh kiến này cũng về định luật nhân quả thì cũng được nhắc ở phần đầu của quyển kinh luận này. Và đó là lý do tại sao, và đó là cũng là điểm chủ yếu mà ngày hôm nay thầy muốn chia sẻ. Và chúng ta không nên mà làm ngơ, hay là làm ngơ về những điểm này. Và à, nếu chúng ta nghĩ về chánh kiến về tánh không, mà nếu chúng ta chỉ học về phương diện mà sách vở, nếu nếu mà chúng ta chỉ tu học về phương diện sách vở ở trong trường lớp thì điều này cũng tạm được. Nhưng đối với chúng ta là những hành giả tu tập, và chúng ta cần là không phải ở phương diện về trường lớp mà về vấn đề thực tế, để mà chúng ta có thể tu tập. Và như vậy, để mà hiểu về chánh kiến ở trong những phương diện mà thầy vừa mới liệt kê kể cho chúng ta thì chúng ta không nên bỏ qua. Oh yeah. So the uh, Tsongkhapa's, the praise to the Buddha, because Buddha taught dependent origination. In that praise, the first verse, after the making offering, paying homage to the Buddha, then the text when the main body of the text starts, the first verse, it says, Jigden kuba, chiniba, te tsawa marite.
Jigten Kuba. I think I have already mentioned this before. But it is important to remind ourselves, all those shortcomings, all those predicaments that we experiences. The Jigten, in the sense, the unenlightened beings, unenlightened beings that we enjoy lots of shortcomings, predicaments, the Jigten Kuba, that Kuba is the predicaments, shortcomings, Chiniba, whatever is there, Jigten Kuba, Chiniba, Te Zawa Marite, root of those predicaments is the ignorance. Te Zawa Marite. So when we talk about ignorance, then, there are different layers of ignorance or misunderstandings, perceptions, misbeliefs that we hold, unfortunately. Some of them are very spontaneous due to the long-term familiarities. So some of those are, through the culture encountering other beliefs and so forth. So the point here is, for like you and me, ordinary people like us, our immediate that ignorance or the misunderstanding, misperceptions are the, law of cause and effect, nature of impermanence. Most of us, our growth, that shortcomings or predicaments that we endure as unenlightened beings are mainly out of those two: ignorance of law of cause and effect. Therefore, we keep creating the unwholesome actions continuously, and then ignorance of nature of impermanence relation to our own life. Then we sort of like keep chasing, the with not that much meaning events, activities, things, and then the sort of losing the opportunities to make progress in the spiritual journey. So that is what here in the Marikte, ignorance, that literal translation is ignorance. So then ignorance can be explained in many layers. And for us, like you and me, and at our level, most of the our ignorance or the misunderstandings are those two areas. Of course, we make mistakes in the other levels, but in our day-to-day daily lives, we make in those two levels. So therefore, paying attention and to raise wisdom or right view in these earlier layers of wisdom is crucial. So after the translation, then we will say the dedication and the long life prayer. So we will end here today. Ngài Tông Khả đã tán thán Đức Phật bởi vì Đức Phật đã dạy về giáo lý duyên khởi. Và trong cái bài tán thán này, đoạn kệ đầu tiên sau khi mà Ngài Tông Khả đã đảnh lễ đến Đức Phật ở trong phần chính, đó là đoạn kệ đầu tiên, thì thầy nghĩ rằng là thầy đã giảng cho chúng ta đoạn kệ này trước đây.
đó là Chitten Kupa Chinepa. Thì Chitten ở đây là nói đến những người chưa giác ngộ, là như là chúng ta là trải qua rất là nhiều những cái sự khó khăn. Kupa là những cái thiếu sót hay những khó khăn. Chinepa thì Teyi Sawa Marite. À, thì ở đây Jawa là nói là thì cái nguồn gốc của những cái sự khó khăn đau khổ đó, Te Maripa ở đây là sự vô minh. Thì nguồn gốc của những cái sự khó khăn, à, đau khổ đó là sự vô minh. Và khi chúng ta nói về vô minh thì cũng có nhiều mức tầng của sự vô minh, những cái sự hiểu biết sai lầm, những cái khái niệm khác sai lầm mà chúng ta giữ. Đó có thể là những cái sự hiểu biết sai lầm một cách tự nhiên, đó là bởi vì chúng ta đã có những cái sự hiểu biết sai lầm này, nó đã ăn sâu và chúng ta đã có ờ, một thời gian rất là dài. Hay là những cái sự hiểu biết sai lầm do những văn hóa tập tục mà chúng ta thu gom được. Và như vậy cho thầy và cho chúng ta, những người bình thường, thì sự hiểu biết sai lầm này là sự hiểu biết về định luật nhân quả và sự hiểu biết sai lầm về bản chất của sự vô thường. Hầu hết đối với chúng ta, những cái sự sai sót sai lầm này, và do đó chúng ta phải trải qua những cái khó khăn ở trong cuộc đời, đó là do chúng ta vô minh về định luật nhân quả. Chúng ta à, luôn liên tục tạo ra những hành vi bất thiện, những hành vi thiếu lành mạnh, và do đó chúng ta có những quả bất thiện. Và chúng ta cũng vô minh về bản chất của vô thường, liên hệ đến cái kiếp sống, đến cái cuộc đời của mình. Và do đó chúng ta luôn theo đuổi những sinh hoạt hay những đồ vật, những sự kiện và sự vật mà không có ý nghĩa. Và như vậy trong khi chúng ta đang theo đuổi những điều đó, chúng ta đánh mất những cái cơ hội để mà chúng trên cái cuộc hành trình về tâm linh của mình. Và như vậy vô minh có thể được giải thích trong nhiều những mức tầng khác nhau. Đối với chúng ta thì khi chúng ta nói về vô minh thì ờ, nên liên hệ đến hai sự vô minh mà thầy vừa mới giảng qua. Và như vậy thầy khuyên chúng ta hãy để ý đến nhiều điều đó để chúng ta có thể làm tăng trưởng được trí tuệ và về chánh kiến. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay, và bây giờ là phần hồi hướng. Chanjo Semjo Rinpoche Maje Panama Jejuru Je Jeba Nyamba Meba Kone Kondo Pewara Kanre Rave Korve Shinkamande Pendan Dewa Malu Chungwen Chenre Sewan Tenzin Jazoi Shabe Sede Pado Tenjuru. Oh yeah, thank you. Everyone, don't worry. Don't worry, I will be fine. Just this week was quite tough week, lots of high fever, but now he fever's close, come down and have a little bit chest difficulties. So don't worry at all. I will see you next Saturday. Oh yeah, thank you. Well, Thank you you. should Thank you, Rinpoche. very Please good take health. care. Take care. Take care. Thank you, you, Lisa. Rinpoche.